visitation. Hear the Spirit call to every nation. Our theme for 2019 was fulfilling the requirement of a steward. We saw that everything that we have, or everything under this earth and on this earth, is for Jesus Christ. We saw that our bodies, our finances, everything that we have, including our children, our spiritual gifts, are all for the Lord. And we saw that as stewards, it is required of us to be faithful. And also, there is accountability for every steward. This year's theme is continuation of the last year's theme. We saw that as stewards, there will be accountability. And this year, the theme is righteousness exalts a nation. If as a steward there's accountability, then we as stewards, we are children of God, and God is expecting us to lead righteous life. And not we alone, the nation is expected to lead righteous life. Every group is expected to lead righteous life. This year we are going to see the meaning of righteousness. Simply, righteousness is being morally and being rightful in the sight of the Lord, morally correct, and then justifiable before our Maker. We are going to see that exaltation of any nation depends upon the standard God has made through His word. And every nation that conforms to the word of God is going to be blessed. Whoever also despises the word of God will face serious punishment and reproach. That means God is the one who exalts everyone and is based upon righteousness. We are going to see that righteousness is the standard God expects every nation to make its rule. Every group rule should be based upon the standard of God's word. If you make a rule which is contrary to the word of God, you are not going to be blessed. You are going to experience reproach. Expect God's blessings through this team. May God richly bless you. Amen. Ye team na make us home. Righteousness exalts a nation. Jale womano. Tenene emma omanso. Jale womano. Tenene ma omanso. Come on, Kema butui. Amen. Amen. Na asam no yenya na tifi sem free. Proverbs 14:34. Proverbs 14:34. Otene ma omanso. Jale womano. Na nkrofo ahora ene bone. Ni esaji mefe ahorabo. Amen. Amen. Na tenene ya ade a nyame ehwe free oman bia o. Jale jino ko ne nyumo mpa gbekenje manfe man. Na nyame nam so ma oman bia so. No jino ne nyumo chon no ne woman no. Tenene na nyame nam so ma akuakuo bia so. Jale jino ne nyumo chon no ne ka wo ku fe ku no. Ankrankrɔ bia so nyame nam tenene so na ma no so. Ni aka ankrankrɔ ho nyumo chon jalo ne ka wo wo no. Wetimi afa kwambɔne so ama wanya mpaja. Obanyo chok befon no na ka wo no. But my fancy so and Pada. Oh, I trust you, Beno, look at Nani. Now, so, Pada over Samba from. She, oh, no, woman, me about Sao Bassi. If say, I'm some trans, say, in Crofua, Aura, and the pony. It's like a Moyo Chowake, our boy, Jim Man, is shall be Pierre, where you may be a Radimono, there is a reward. The more family Chono, and Momie. So, if you labor in righteousness, there is a reward. No more, your family tole. Yen no one me. Pray at Sansatin Munzwa. Kaji etobo. Akapia. Etobo is a jalemi and no more. I'm found a call he. Quaya will be a fuck on Bonuso. A Padano. Noni Moguechon before no ne tease. I'm found Verudua. What do ye a fuck on Bonuso? A call a monet nani nature before no nekana.
what awaits you is a reproach. Noni kan here ne meboji Near ahrabo. Echan wo Eyanim was. Noni kan here ne meboji ahrabo. Yakatrenia, Kake jale. and as I can't righteousness, Kake righteousness. it comes from the word righteous every assembly of no. Adiatene. Eje noko na chole nuk jale noko. Now, Hebrew word ya Trini Frimono, your friend Sadiq. Ni Hebrew yemo na je righteousness ke de mi achole sadi. It is said, Opi eti shebiso, Tomo moko ye gbeti ano toko no. Anamra biso. Alo mlako no. Afe, Ejinoma seni pano, or Buatentene, where justice. Edomo shake mo eke jale chuni. Nipana Tina who fled the Pia Antino. Echia eke jono fe no de jahi. Na Nipano Sumpia mu clear. Ni mo enye dunko mi no fe no heche. Na Greek word and so Frimonso. Ni Greek yemo na eje me huji. And so Cheren say, Echon wake. Nipano Padia, Ayano Quare. Mo sumo no ko ni eji anokwale. Any Hebrew Nina Ayape. Ke Hebrew fe ekome. Amen. Amen. And to be a what tin fled the Pia Anya home. Moko ni jai chio eke je ni bi ne jahi. Or cannot quere. Eju anokwale. Was Sissi and home reina. Esai da be fe be. On pensis ye. Esumo hihisi mo. O Munipa. Esisi moko. Amen. Amen. Yaka on Maya. Kake ma. Ebi a Ghana. Ghana man. Ebi a Togo. Togo mani. Ebi a Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire mani. Safari na on mine. Ene me fe imagine. Afei. Nyambesa otiasa na say. No ni minto no no nsije. Ye woterne bebreba miansa na me no kasa ho. Wo ye jale baba wo sinka bon wie te Ye he. di kan ye self righteousness. Ake ankrankro e o insi jale Adi sile. bia wankasa wani so no se e papa. No ni ohie so no na ake ehi. Na ena be boa. Ni ba ye bu abo. Wani so no eya etene wo wani so. Ohie eja ye ohie. Self righteousness adi bia etene wo wani so. No ko ni eja ye bodi enche ohie. Obi wa okobi obi ada ko officer etene wo nani so. Moko ye ne ka adwumoko ni e feel like eja ye hie. Afe mmerapia ene yamiansam enko no officer etene wo nani yamia ni so. Mlako ne ka nyomo wiemu ya ena aka na ka ne eja ye le hie. Ono afoso se. Ono afoso Ne ne se. che bo modin ake. Obe nema bia eye papa. E ba fe ni bi ko mani hi. Enema bia obi ebe hu se waya de pa. Ni bi ne ba fe ni mengo me ba samenye na me ka Obi fe ebe no hu se aka. ono de otene pa ono ane trene. Da ne ba samenye hie. Baba bo se ye trene de se ntuma go fifiafi. Biblia ke wo jale tomota ko hwe. And you cannot be righteous in your own sight. Bodi enche onye ohi jale sile. Amen. Amen. Obi a we self righteous no wanti obi ase. Moni da ne na aka lepe eja enu mo ko sisi. They are intolerant to other people. Amenye amenuma sisi na meke ma ahisi. Enti omo adwene, Da na mepa medwen mo. omo chidie, Da na me mo kai. omo ne ye nyina. Ameni fe mo fe. Eche se obi biara wonte se ono no wo de anye. Echon mi ake bomoni otamo le bo no ehi. Ene ni pankasa trene self righteousness. Mo ade sale de enche jale. Na ye watrene so efiri mramu. Ni waye jale oni jamla me. Righteousness of the law. Jale ni jamla me. Enti oman bia betuma hye ne mra. Man fe man banye ewo emla. Nipa kuo bia betuma hye ne mra. Ku fe ku banye wo emla. Obala ha betuma hye ye mra. Ka obala bi obanye wo emla. Ya sori ye wo ye mra. Asafo ne waye wo emla. But mra bia ye bia should conform to the word of God. Mla fe mla na wo e ko he ne yo isane ka nyomo wiemu anye. Nia ni ya miansem enko no enye trene papa. Mla fe mla ne ka nyomo wiemu ya je jale papa. Enti ye wo man mu a ye wo wiase na yate se aman bi amakwan se oba na oba tumi da eware. Majinko me ha e ba ka ye nyu abuti ogblasin le mi. Bema ni bema atumi ware. Hin ka hin nyu abuti ogblasin le mi. Ukosa man mu a that is right. Enti oman mara de obi ware oba na ware oba enya bone. E wo na kan ma no le ka yo hisie. Oye bema na ware bema onya bone. Nunca no hisie asumo nunca yo. But Alo yo it ka yo. doesn't conform to the word of God. Sineka mla ne ka nyomo wiemu ya. Enti emra bia ne yamiansem enko no enya mra papa. Mla fe mla ne ka nyomo wiemu ya je mla papa ni. Na enya tene papa nso. Ni je jale papa ho ni. Obetuma ko ba bi Obanyo ya heko omo bi mu manko no. ana nipa ko bi mu Kemenku ko ya mani. makwan se uyin se utumi se na abortion is legalized. Ana hegbe eti gbena akeke onyamusu e onyo fitele. O man mara na sa nipa ko mara the law of that society no
ɛnyɛ tena ne mmra na kan ma alo na kan kuchuwe alo popa no mla je jale mla ni ɛnti ɔsomafo Paul ka asɛm bi wo bafo Paulo ke no ko wɔ Philippians chapter 3 verse 9 Philippi bi alo e chu etan kuku ni ji na ehu ɔsɛ and be found in him not having my own righteousness which is from the law but that which is through faith in Christ the righteousness which is from God by faith wɔsɛ na mahunu mu e ke ni na ye mi tirenia ɛmfiri mi ankasa jale ne je mi de enche na ɔkasa wɔbu nneɛma nyinaa de hwɛreɛ ke bu no fe no aka yaka no ko na wafa Kristo sɛ ɛtapadeɛ ni engo Kristo aka egboshene na Kristo ayɛ ne mfasoɔ ni Kristo afa se na mo na wɔhunu Kristo wɔ ne mu ni e ba na Kristo ye mi a ɛnyɛ ɔno ana tenene ni je le de enche ejale ana tenene afiri mmara alo jale ni je mla mi na mmɔmmɔde tenene a afiri Nyame so Simon jale ni je Kristo mi amen amen nti ɛwɔ tenene a afiri mmara ewo wo ye jale mi mla alo mla ni je jale mi ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ ma obiara nsa atade fitaa na woba so hyɛ atade fitaa yɛtumi kye wo kum aba ke bwa ke ka aba so mo mo kwa ka watale yen ko o watale ya ba mo bu na gbebo amen amen and I want that righteousness of God na gbene wo ye nyumo mi jale this type of righteousness is from God neke jale sune eje nyumo sɛ ne din tie no ɛfiri Awurade boni egbe yo ejele and that is the Christian standard of righteousness noji Kristo fo yi wo jale no ko ne sane wo kwani wo kan tenene a ɔhwɛ free Kristo hɔ no jale na Kristo ni hɔ no ka je Kristo fo nyumo ne a Nyame ankasa ne nhyehyɛ ne tenene a ɔde ama nipa eji nyumo de enche gbagya no to ka jale ne kan ha wo eti tenene bia ɛyɛ Nyankopɔn tenene no ɛde nipa bɛkɔ ɔsɛyɛ mu ɛde nipa bɛkɔ animguaseɛ mu jale fe jale ne je nyumo e ka de sa ya he pata mo mi ka gbele mi enti righteousness of God Nyame fam tenene no ɛno nso yɛ wɔ mienu ni nyumo gbefan jale wo ye enyo yɛ wɔ imputed righteousness tenene a wodi Yesu di ya na Awurade abu sɛ wonya bɔnefoɔ bio aye jale ni akeha ka ho Yesu Kristo no eyepe kaka akeha bo enti da bɛgye Yesu di ya na ɛde tenene abɔ sɛ pa woyɛ tenene ni e wo ka che ba Kristo nyon no epe kaka aka na kan jale sin la da fe wo mi fa fiabo Jesus na Nyame hu sɛ wonya bɔne bi ada woyɛ tenene ni bini ongo Yesu Kristo akoso koyi wala helelo anabo ake jalo ɛna Yesu nti woyɛ tenene ni mena Kristo he wo jalo jibo God has imputed righteousness on you nyombo kana kan jale e habo enti fa Jesus sɛ pɛ dana na Nyankopɔn ahu sɛ wo bɔne a wɔyɛ nyinaa watwam Kristo nti wo bɔne nyinaa Kristo asoa enti Nyame hu sɛ ɔbɔnefoɔ bio ohu sɛ woyɛ tenene ni ɛna yɛka tenenefoɔ a woka ho Yesu a wagyina di nti woyɛ tenene ni bemi beni ongo Yesu Kristo epe esa fa agbefen na kan jale habo e wo Kristo e wo Jesus fe lo jibo ɛna ɛwɔ imparted righteousness na gbene no ni huni akeha ɛbɔde mu tenene no baako nso yɛ imparted righteousness nyombo min jale no hu akeha wobɛgye Yesu di yɛ sɛ pɛ no ba Kristo no yepe na wohyɛ aseɛ sɛ woatwe ho afiri bɔne ho sɛ ni pɛ no ojuo ye ka je esa he na Nyankopɔn ama woabɛsɛ no nyombo ha ni oba jele wɔnam Honhom Kronkron so e ba cho mo konkron no ahwie tenene bi agu mu e ba fose jomo ko eshuo no alo afei jale wosa Kristo ankasa agbene oba jio Kristo wɔne yɛ sɛ Kristo oni fe mo jio Kristo wɔkasa sɛ Kristo o wie mo jio Kristo wɔne mo tuo sɛ Kristo ona jemfa mo jio Kristo wɔbere bia sɛ Kristo ono fe no jio Kristo that's imparted righteousness no ji jale ni mara wobɛgye akeha Yesu di yɛ a No, but Nyame Kronkron ɛba mu na wɔnya saa tenene no oba he Kristo no ye ni mo konkron bo mi akena kan jale sin le ho amen amen enti Awurade mu tenene no yɛwɔ mmienu imputed and imparted nyombo righteousness min jale ayenyo no ni aketwabo ke no ni ke habo nea mepɛ sɛ obiara hu what every nation what every society and what every individual should note sɛ yɛka tenene a nea mepɛ sɛ obiara ehu ɛne sɛ number one God is the supreme ruler of all nations all group all society every individual No, Nyame sani- na ɛhwɛ ɔman biara so no ne sane wo fe wo leji nipa adesa ko biara so ku fe ku afei Nyame na ɛhwɛ individual biara so nyombo ko mo fe mo no he is the supreme ruler eji mo ni dane ko fe Ɔna na hwɛ fe yɛn no so. le ko wo no enti tenene bia ɔman bi anasa mmara bi ɔman bi ahyehyɛ nipakuo bi ahyehyɛ ankoranko bi ahyehyɛ sɛ ɛnyɛ Nyame asɛm ɛna ɛne no kɔ a ɛde wobɛkɔ ɔha mu ɛde wobɛkɔ nimguaseɛ mu ɛde wobɛkɔ ɔsɛeɛ mu
jale kamla fe mla ni ku adesa ko alo manko we kaji eje nyongo jale e ka boba e pata mo min ka fide mo. Amen. Amen. Obi abati asio, wonti asio, upo, umpo, awade na hwe wiase na so. Wona hwe ankrankro bia so, wona hwe oman bia so. Ne nyame pa no otimi ya, he's a sovereign God. Enti nyame pa na oman bi wo ha obetuma pepa na frasase ani. Ankrankro bi wo ha nyame betuma yiwe frasase so. Nipa ko bi wo nyame betumi amoma na asiahye. Enti whatever righteousness everybody want to follow should be based upon the word of God. Osumo nyomoji moni yo jele fe no e wo mla fe mla na baabo alo akofa akpo esane ka nyomo wiemo aya ka nyomo wiemo ya eje nyomo na agbene nyomo ye hewale aka he sovereign e ye hewale fe no e ba nye pataman fe man alo de safa de sa alo ku fe ku na esumo yin. God is the supreme judge nyomo eji of jalo ni all fe nations, majefe ajalo all groups, majefe every individual. akojolo Nyame nso ne bu nipa nyina ate. nyomoji moni ko fe Opu oman bi ate. ekojo man fe man Opu ankrankro bi ate. ekojo ankro. Hallelujah. Amen. Eti umpo nyame ana wiase ya ne dia. Osumo jele fe nyomo no ni Na ona bu obi ate. leji mo na ekojo mo fe mo Enti wan ya de opa obu ate. kaji ofe no ko na esumo e ba kojo Na we ya de opa nso opagyaw. ne kaji ofe no na esumo Na ba wo woni no pagyaw. mena nyoma wo no Na woni mo nya na pede. nyoma no fe sumo na Na ni on pagyaw. ne wo no Wa o ka me no bo yam pada kase ono pa. ke ame no ba na no wo magbo. Hallelujah. Amen. Nyame asamo gia na be wo dia. Nyomo wi mo ka o he ke ma chon When no someone blesses you and you take delivery of the blessing will be yours. kaji mo ko ke ajob no he jomo afi ono Mesi nyame asem ti wo be yenhira. nyomo wi mo e wo ba fe jomo After God's word is the supreme standard of righteousness for all nations, for all groups, for all societies, for every individual. agbene nyomo wi mo no jigbedia no na to ke haman ku ka de san fe Nyame asem na yesusudua ye de ehwe tene ne nyina. nyomo wi mo no ji no na to ke ha jale fe Nyame asem na yesusudua ye de hwe oman bi atrene, nipakuo bi atrene, okuro bi atrene, ankonkro bi atrene, abusua bi atrene. Nyame asem na ye de toto ho. Eti se nyame asem ne wo trene no enkwa, wo trene no eyebone. nyomo wi mo ji susumo no na ke ha jale fe jale e wo ka bo jale alo mla ka nyomo no e ya be ono ehin ne sa Eti otu oman mu na oman se ye nyina yenko sombosom na nyame asem antense sombosoma na sombosoma ebone. ko ye manko na ke It's wo fe unrighteous. won ya wa aja won ni nyomo wi mo ko wa ke ka aja won no aja oja Eti oman bi shamara se homosexuality and lesbianism and abortion are all right. It is not in conformity with the word of God. So when you follow that law, it's unrighteous. keti o ye manko mi na ke hin ke yansi ye ke yansi na akpo ho ne kamla na ke nyomo wi mo ya e wo ka Christopher nyojubo no yese o gba afa Make us actually oman nyina. nke ma fa Make wie us actually wa ha. nke bo wie Make us actually asori nyina. nke asafo ho wie Sa enhye biara ne nyame asem kɔ no ɛnyɛ tene na nyame asem ɛna erisusu mmara biara sɛ ɛtene sɛ ɛntene ebia ɔman no mu deɛ ɛtene ebia nipa kono ani so deɛ ɛtene ba nyame anim deɛ ɛntene efisɛ ne nyame asem nkɔ. nyomo wi mo ji susumo no na ka susu jale fe ke mla fe e wo ka ti ma no ku e no ka boden cho no e ka nyomo no e ya eja Hallelujah. amen Na nyame a wɔyɛ nokwafoɔ no nyomo na eja no kwafo e n'asɛm yɛ nokware. ewie mo no kwale ni Wodi n'asɛm so a ka ti o ye wie mo no wohyɛ tokuro mu pa ka ti o follow me a e wɔde bɛpagya wo. nyomo ba wo no Sɛ wodi n'asɛm so a ka ti o ye wie mo no sɛ atamfo asɛ w'agyapadeɛ, atamfo asɛ w'anuonyam, atamfo asɛ w'obiribia, nyame asɛm no Bible so ahoɔden wɔ mu na ɛwɔ nkwa. Asɛm no nti, everything that has been destroyed by the devil will be restored. e ko e he no yo ono fe no ni abonsan lo enyolo afite ka ti o yo nyomo wie mo no nyomo ba sa ni ba wo no Ɛnna nyame asɛm nti, sɛ wofa nyame asɛm na w'adwuma sɛ a wɔde bɛma w'adwuma no ayɛ yie. Wɔde Kati- asɛm no bɛyɛ w'adwuma yie. ongo nyomo wie mo no no chumo fite nyomo ba ni ehi Sɛ wofa nyame asɛm ɛtenatena ne mu a na waware agu a wɔde bɛma aware no ayɛ yie. kati ongo nyomo wie mo no hi se jale mi nyomo ba no gbla na fite ahin What did be almost say no? Because of righteousness, God will replenish.
no fe no the na devil bon has san fite destroyed. akeno ba isi e jalesin la miewo nyomo ba to bo na Enti ya afi what the be almost man say no awore be ni ya ma o. afine no fe no na bon san fite e nyomo ba sale Se obonsam do to fam so obonsam gu ani ma se se abefo sa wo ne ma nyina se ripamanefo ama ne ma nyina abowa Bible se trene ma oman so na trene ma nipa akwakuo so trene ma ankura so enti wo nyame trene enti wo awore be ma so afi keti ahio yin asi aboboawura afito no ko e Bible ka jale ewu ma no be mi be no yo jalesin la yin nyomo ba wo no I see your exhortation coming. mina ko no wo momba I see your promotion coming. mina ko kon no chamba I see your upliftment coming. mina ko no wo momba Awore be paja was on fefo nyina nyomo ba wo no fe o bi e fe because of righteousness. ye jalesin la no ba hi wo Oh ho. o ye bi elo Na obi biara wadi ye dendan na nipa nyina hu se wadi ye na ofa akwampone so ofa akwati kwan so ofa nsisie kwan so ofa akrono kwan so no ba bi wopaja duru biara emfie duru bia wopaja wade be mana ba fam animguase atwa no reproach is awaiting that person. mo fe mo ne na ni nkpoto ni ke ba paleo le sabla ni mo fe mo sumo esane e ko aya fi ne ke yemi ka je chon gbe papa no be ba se ni mo ba balesi e ja ke Bible ke esa e ti arabo Eto obi a wotie yan a wonam kwati kwan so wonam kwampane kwan so epe yedie epe nkoso epe mpaja ba bia waduru biara animguase atwa wo. ke o bo woto ni no na o chon gbe papa no no ke na hesi hwe mo ke fite mo Adi se wasakra wadwen ja o chake o tu ana sa wotie me a ka je o bo mi to ye righteousness will exalt you. jale ba wo no Trene be paja wo. jale ba wo no Wo de wode maguase ase obi a ba fatrene na trene no ebe siesie wo. Trene no ebe ma wo so, trene no ebe paja wo, trene no be mani pa nyina ate wonka. e ko e he no ho ke bona fego ka o si jale sin le jale ba wo no de ba ni mo fe mo anu he Amen. amen God is the supreme judge. nyomo leji jemfe Nyame akojulo ne nia obu aten. leji moni ekojuo Na no awade mai ekodi Misrim. be ko ne wo nyomo ma ya jemisrim Israel fo akodi Misrim. Israel bi ya jemisrim shi no Ekoye nkoa. ama fe nyojin Ebre. eto ame Edu ba bi na bre no doso. ne se he ko agbene tole amenye na me Ahohura no doso. agbena hora bo facho Esu fra Awurade. amefo ameche nyomo Se wade be chie. nyomo ba gbo Wade be chie. nyomo ba here wo Na wade de moja ne nyomo ke la in the form of the blood of a sheep. ne chopo la no Sa sheep no omo ku odwan. e hana megbeto E de fa okwan no. ni ameke pa E ameshe joma Yesu na moja. Kristo la edom Na ska ɔnam so Kristo bɛkye wo. la ni echono de ke And kwa Yesu moja abɛkyew. mena Kristo la ba kwambo And Yesu moja abɛsiesie. Kristo la ba sabo Hallelujah. amen Eti awade gye Israel. Kristo kon Israel Na Misraimfoɔ sisi Israel. no me misrim bi amesisi Israel bi ye Ɛna awade ka kyerɛ Moses sɛ nyomo ke mo se ake Israelfoɔ Israel bi ye mebɛhyira wɔn. mi mama jo ame Ka kyerɛ wɔn ke mo ame sɛ ɔntie nea meka. ake amebo no ni wi oto yi Ɔmmisa Misraimfoɔ hɔ ade bi a wɔpɛ. Ɔmmisa komande, ɔmmisa gold, ɔmmisa asomadeɛ, ɔmmisa watch, ɔmmisa nneɛma bi a ɔpɛ. Ɔmmisa na ɔnkye mfiri Misraimfoɔ hɔ. nyomo ke mo se ake ke Israel bi ake ame bi misrim bi ye tuani ni ne sini nku ani nke junei Exodus chapter 12 verse 35 to 36. Mose oloniji oh Now the children of Israel had done according to the word of Moses. And they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested. Thus, they plundered the Egyptians. Amen. amen And Israel for your city, Israel bi ame fetwe Ebisa Misraimfoɔ ame bi misrim bi ye gold, sika silver, dete ebisa bronze, ame bi ame no fe no ne se na ame ebisa bi ame ntoma. ame bi ame mama yi Na Bible say, bibla ke awade ma wɔn favor. nyomo hana me na me hi Ebisa ne anonya nyame mogya bɛdware wɔn.
eja ke Kristo le ba juame na ade bi o mbisa no no fe no na me bia me Misraimfo asesa ma wo Misrim bia lo ha me na ho hyehye wo na me hisa me eto obisa ade bia e wo ka me bia me no ko na ode ama wo ka me ke ha me obisa ntoma ke bi mama ma kwasa wo ntoma Ka me ina keba. ba obisa gold ke big no ma ko fom gold ina ka me ba ke gold e ba obisa mpaboa ke bi ma ko fo aspatre ina ke ka ba ke ba na Bible say they plundered Egypt ni bibla ke ame ha kese hu na me obofo bia me no fe no na ama Egypt a boy ame he ame no fe kese onoma nyina mfiri won sa ame ka me no fe no ha me anam tir ne nti he mo ka ili wo mini Misraimfo jale he wo amfa man Israelfo nyina no atumade omo ye ya wontua won ka no dakoro pe otua ne nyina ama wo jale sin le wo no ni Israel bia pagbo ya Misrim bia ade jale sin le wo ame ke fe ha afi ne ade bia wa bra ho no fe no le tobo ye he na won sanka ni oni ne se no ade bia atafo tena so no fe no ni anwo ata no usika o sika wani onyam onu onyam wa ware o bra won toma o mama wo ka o ka wo fie o sia ade bia mo sama tena so no fe no ne enye afi won sabe ka ba afi de no ni ne ba se no because of righteousness yes jale he wo trinity jale he wo trinity jale he wo trinity jale he wo awani ni na ba mau akefe ba habo. Thank you for watching today's program. We love and appreciate your time. We believe you've been blessed hearing this message. For copies, visit the Christ Apostolic Church International Headquarters Bookshop at Osu, where you can also get other life-changing Christian literature. Connect with us on these social media platforms: CACIHQ.org, YouTube.com/CACIHQ, Facebook.com/CACIHQ. Send us an email, info@CACIHQ.org. For further enquiries, kindly call 0244 455 288, 0549 765 357, and 0202 011 077. You can also visit any of our branches worldwide and fellowship with us. Make a date with us same time next week.